예, 서밋타임 제목은 영원한 축복을 누리는 다윗입니다. The title for the summit time today is David who enjoys eternal blessings. 시편 3편 1절에서 8절을 우리 재준이가 읽어줄게요. We'll read Psalm chapter 3, verses 1 through 8. Actually, I'll read. Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. I call out to the Lord, and he answers me from his holy mountain. I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. I will not fear though tens of thousands of assail me on every side. Arise, Lord, deliver me, my God. Strike all my enemies on the jaw, break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance. May your blessings be on your people. Amen. 예, 시편 3편은 압살롬의 반역으로 도망갈 때 지은 노래입니다. So Psalm chapter 3 is actually a song that he wrote as he was running from his son Absalom. 가장 힘들고 어려울 때, 또 큰 위기를 만났을 때 다윗은 흔들리지 않고 영원한 축복을 누린 것입니다. In his most difficult times, he did not shake, but enjoyed the eternal blessings. 오늘 시편 3편을 통해서 다윗이 누린 것이 무엇인지를 우리가 확인해야 되겠고요. And today, looking at Psalm chapter 3, we must confirm what did really David enjoy. 저와 여러분들이 누려야 할 영원한 축복이 무엇인지 응답받는 시간이 되기를 바랍니다. And I pray that this will be the time for you and I to receive the answer as to what is this eternal thing that we must enjoy. 첫 번째로 다윗은 현실을 넘어서 영적 사실을 제대로 본 것입니다. And number one, overcoming the reality, David saw the spiritual facts and reality. 그게 1절에서 2절에 나오는 거예요. And that's what is said in verses 1 and 2. 자, 지금 상황이 어떻습니까? 아들이 배신한 겁니다. So the situation here is that his son has betrayed him. 따라오면서 시므이가 저주합니다. And Shimei, as he's chasing David, is cursing him. 가장 친했던 사람들이 등을 돌렸어요. The closest people of him has turned his back around him. 어찌 보면은 가장 힘들고 어려운 상황일 수도 있죠. In a way, this may seem like the most difficult and dire circumstance. 멘탈이 흔들릴 수도 있습니다. Of course, he could be mentally shaken. 그런데 다윗은 현실에 무너지지 않았습니다. However, David did not crumble before reality. 억울하고 원통하고 분노한 것이 아니라 현실을 넘어 영적 사실을 본 거예요. It's not that he felt unfair or he was frustrated about the situation, but overcoming the reality, he saw the spiritual facts. 자기의 대적자들이 너무나 많대요. Saying that there are so many foes around him. 이 말이 무슨 말입니까? So what does this mean? 하나님의 절대 주권을 믿지 않는 자들이 너무나 많다는 거예요. It means that there are so many around him who actually do not believe in God's absolute sovereignty. 위기 오니까 전부 자기 생각으로 돌아갑니다. Upon crisis, everyone turns back to their own thoughts. 자, 그런 사람들이 어떤 말을 하느냐? And those kind of people around him are saying, 2절에 보니까 그는 하나님께 구원받지 못했다라고 해요. in verse 2, God will not deliver him. 지금 다윗을 보고 얘기하는 거죠. So they're actually saying that, referring to David. 이제 상황만 가지고 판단을 하는 겁니다. Of course, they're just making their judgments based on the situation. 분명한 것은 단 한 명도 말씀으로 돌아가는 사람이 없어요. But the clear fact here is that there isn't a single person who's going back to the word. 보고 느끼고 말하는 모든 것들이 창세기 3장 나예요. All the things that they hear, see, feel are all themselves from Genesis chapter 3. 이때 다윗은 하나님께로 돌아갑니다. It is at this time that David returns back to the Lord, 이 모든 것은 하나님이 허락하신 거다. saying that all these things are allowed by God. 시므이가 저주하는 것도, And even the cursing of Shimei, 압살롬의 반역도, and even the coup of Absalom, 가장 가까운 사람들의 배신도, and the closest betrayal of his closest ones. 하나님이 허락하신 거예요. All these things are allowed by God, he says. 다윗은 현실을 넘어 영적 사실을 인정하는 겁니다. So he is actually acknowledging the spiritual facts, overcoming the mere physical reality. 우리 전도자들은 꼭 기억하셔야 돼요.
as we as evangelists must remember. 인생을 살아가다 보면은 크고 작은 어려움과 위기 올 수도 있죠. Of course, as we are living our lives, big and small problems may come. 때로는 나의 길이 막힐 때도 있습니다. Of course, sometimes my roads seem blocked. 답답할 때도 있겠죠. Of course, you're frustrated at times. 네, 사람 아닙니다. 하나님이 허락하신 사건이에요. But it's not by men, but those incidents are allowed by God. 하나님은 지금도 살아계시고 우리와 함께 하시거든요. Because God is living and even right now with us. 사람이 하는 것 같지만 사람 아닙니다. It may seem like the doings of man, but it is not. 분명히 사단의 전략도 있겠죠. 그런데 사단도 아니에요. Of course, clearly there is a strategy of Satan, but it is not Satan who's behind this. 하나님이 허락하셔야만 가능한 겁니다. It is all only possible when God allows it, 현실에 부딪힐 때, when you're faced with reality, 나도 모르게 상황에 묶일 때, and you're bound by your circumstances. 그것을 넘어 영적 사실을 볼 수 있는 눈이 열리게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Bless you in the name of the Lord, that your spiritual eyes may be opened to overcome and see the spiritual facts. 그때마다 우리는 언약의 자리로 돌아가고요. Each time we must go back to the place of the covenant, 우리가 가지고 있는 이 복음의 능력 속으로 들어가는 거예요. and we go inside the power of this very gospel that we possess. 큰 두 번째로 다윗은요, 이 모든 과정을 통해서 근본 상태로 돌아갑니다. As big number two, through all these processes, David goes back to the fundamentals. 그게 3절에서 5절부터 나오는 거예요. And that is mentioned in verses 3 to 5. 자, 여호와여 주는 나의 방패시요 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 자입니다. 그랬죠. It says, But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그의 성산에서 응답하시는도다. I call out to the Lord, and he answers me from his holy mountain. 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드심이로다. I lie down and sleep and awake again because the Lord sustains me. 갑자기 문제나 어려움이 왔기 때문에 하나님을 붙잡은 게 아니에요. So it is not that he is sustaining or holding on to the Lord because of sudden incidents. 이게 다윗의 평상시의 영적 상태이고 근본 상태입니다. And this, however, was David's everyday spiritual state and fundamental state. 우리도 위기 오면 이렇게 고백할 수 있을 것 같죠. 잘 안 돼요, 이게. Of course, when we look at it, we might think to ourselves, we can make the same confessions in the face of problems, but it is actually not easy. 사람이 위급하면은 본심이라는 게 나옵니다. Because when people feel very urgent, they're in this dire situation, their actual heart, their true heart comes out. 평상시에 가지고 있던 영적인 상태가 나온다니까요. And their spiritual state that they had in their everyday lives are revealed. 제가 군대를 갔다 왔는데 집안이 굉장히 어려워졌었어요. So after I came back from the military, my family was going through difficult times. 우리 잘못도 아니고 친척이 돈을 안 갚았는데 우리 집이 넘어갈 판이었습니다. Not even our own faults, but because of our cousin's fault, our house was to be turned over. 그때 제가 20대 초반이었고 전도사였거든요. I was in my early 20s and I was assistant pastor. 이제 며칠 안 되면 집이 넘어가요, 그냥. And in a few days, with a few days' notice, the house would be confiscated. 그 사실을 뒤늦게 알고 어머니께 전화를 드린 겁니다. So I found out about this very late, and I called my mother. 어머니께서 뭐라고 말씀하시느냐? 이번 주 강단에서 나는 말씀 붙잡았다. 그래서 이것 가지고 기도하자는 거예요. And my mother said that this is what I held on to from this week's pulpit message. So let's hold on to this and pray. 저도 모르게 본심이 나온 겁니다. So without me even realizing it, my true heart intentions came out. 아니 지금 그게 기도한다고 될 거냐고 이게. I told her, do you think praying is going to solve this? 아니 빨리 찾아가서 독촉을 하든지 돈을 갚아달라고 하든지 일단은 찾아가서 뭔가 해결을 해야 될지 아니냐고. We need to first make a move, go towards him, and find that person to ask them to pay or do something about it. 말해놓고 아차 싶더라니까요. And immediately after I had said that, I realized my wrong. 이게 어째 보면은 저의 참 연약한 부분일 수도 있지만은 저에게는 평생 메시지가 된 겁니다. Of course, this may reveal the very fragile, weak part of me, but this became my lifelong message. 진짜 위기 때, 어려울 때 본심은 나오거든요.
In your true hardships, your true heart comes out. 우리의 근본 상태는 어떻습니까? Then what about our fundamental states? 우리가 항상 영적으로 진단할 수 있어야 돼요. And we should always be able to spiritually diagnose that. 다윗은 흔들리고 또 실수하고 무너졌지만은 다윗의 근본은 하나님의 망대를 가진 자입니다. And David shook, he fell, and he made a mistake from time to time, but fundamentally, his fundamental state was that he was the one who had the background of God. 아무나 할 수 있는 고백이 아니에요. So this is not a confession that anyone can make, 하나님께서 나의 방패 되신다는 겁니다. saying that, Lord, you're a shield around me. 그분이 나의 영광이요. That person is my glory. 나의 머리를 들었다는 말은 나의 승리자 되신다는 겁니다. The one who lifts my head high, this means that he is my victor. 그분과 함께 있으면 반드시 응답하고요. And with him, absolute answers will come. 하나님이 나를 끝까지 붙들고 계신다는 거예요. And saying that God is with me, holding on to me until the very end. 이게 다윗의 근본 신앙이었습니다. And this was David's fundamental faith. 문제 왔을 때 이렇게 하려고 하지 마시고요. So don't try to do this in the face of problems. 우리는 평상시에 이 축복을 누릴 수 있잖아요. But we are still able to enjoy the same blessings in our everyday lives. 그 키가 바로 뭐냐? 삼오절입니다. And the key to doing that is 3 todays. 매일 나의 말씀, 나의 기도, 나의 전도 그 속에 머물기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you would dwell in the midst of my word, my prayer, and my evangelism in your everyday lives. 그게 응답 없어도 괜찮아요. It's okay if there are no big answers. 하나님의 영원한 시간표 속에서 우리의 영적 DNA가 바뀌는 시간이니까요. Because inside of God's eternal time schedule, that is the very time for your spiritual DNAs to be changed. 오늘 이 밤에 영성을 회복하는 밤이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that tonight will be the night for you to restore your spirituality. 하나님이 말씀, 기도, 전도를 통해서 나에게 주시는 다른 힘이 있다니까요. Because there's this different strength that God provides through my word, prayer, and evangelism. 자, 마지막 세 번째는 다윗은 뭘 누렸느냐? And lastly and thirdly, what did David enjoy? 가장 큰 위기 때 믿음을 누린 겁니다. In his biggest problem or crisis, he enjoyed faith. 한마디로 믿음의 눈으로 믿음의 고백을 한 거예요. In other words, with spiritual set of eyes, he made a spiritual, faithful confession. 그게 6절에서 8절에 나옵니다. It is mentioned in verses 6 through 8. 천만인이 나를 에워싼다 또 진친다 해도 나는 두려워하지 아니하리니. I will not fear, though tens of thousands assail me on every side. 아니 진짜 안 두렵겠습니까? Do you think he's truly not afraid? 정말로 어렵지 않았겠습니까? Do you think he truly didn't have any hardships that he went through? 다윗은 그것을 믿음의 눈으로 보고 믿음으로 고백한 거예요. But David saw that with a set of eyes of faith and made the confession of faith. 한마디로 진짜 믿었다는 겁니다. Simply put, he truly believed. 그러면서 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 그랬죠. He goes on to say, Arise, Lord, deliver me, my God. 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 이를 꺾으셨나이다. Strike all my enemies on the jaw, break the teeth of the wicked. 솔직히 도망가는 주제에 Honestly, he was in a situation where he was on the run. 이미 하나님이 하실 것을 아시고 믿음으로 고백하고 도전했다니까요. But he already knew that God will deliver and do these actions. That's why he made a confession of faith and challenge towards it. 그러면서 뭐라고 얘기합니까? 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서. Further goes on to say, from the Lord comes deliverance. May your blessings be on your people. 참 다윗을 보면은 멋져요. So if you look at David, he's really classy. 아니, 도망가고 어려움 당하지만은 하나님께서 이미 모든 문제를 끝내셨음을 알고 믿음으로 고백한 겁니다. Of course, he's on the run and he's in this dire situation, but he already believed that God has finished it all and made this confession with faith. 미국에 정말로 필요한 사람이 누구입니까? 신자예요. So who is truly needed in America? It is the believer. 교인이 아니고 믿는 사람이 필요한 겁니다. Not a church congregation, but a person who believes. 믿음의 눈을 열고 여러분의 가문을 보세요. So open your set of eyes of faith and look at your family line. 정말로 믿음의 눈을 가지고 여러분 현장과 미국을 보라니까요. And take your eyes of faith and truly look at your field and America.
여러분 한 사람 한 사람이 믿음의 사람으로 세워지기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that each and every one of you will be raised as a person of faith. 창세기 13장에 보면은 하나님께서 아브라함에게 말씀하시죠. In Genesis 13, God says to Abraham, 너는 눈을 들어 동서남북을 바라보나 보이는 땅을 내게 주겠다 그랬어요. and lift your eyes and see to the east, west, south, and north, and all the lands that you see I will give to you. 믿음의 눈을 가지고 보라는 겁니다. So look at it with eyes of faith. 또 열왕기하 6장에 보면은 도단성을 둘러싼 아람 군대가 쳐들어와 가지고 도단성을 다 에워싸죠. In 2 Kings 6, we see that the Aramean soldiers actually come towards the castle of Dothan and is surrounded. 예, 분명히 실제 상황입니다. And it is a real situation. 엘리사의 종이 이걸 봤다니까요. Elisha's the servant saw this. 그런데 엘리사는 이게 실상이 아니에요. But for Elisha, that was not the reality of things. 왜냐? 엘리사는 불말과 불병거를 보고 있었거든요. Why? Because for Elisha, he was actually looking at the fiery horses and chariots. 반대로 엘리사의 종은 이게 안 보이니까 아람 군대를 보고 절망하는 겁니다. However, on the other hand, because the servant was not able to see this, that is why he was in the midst of despair when he saw the Aramean soldiers. 지금 내가 보고 있는 게 실상입니까? 허상입니까? What you're looking at, is it real or is it just is it fake? 세상의 그 어떤 큰 문제라도 영적 세계를 가지고 보면 그건 실상 아니에요. 허상입니다. No matter how great the things in the world may look, if you really take your set of eyes of spiritual eyes and look at it, then those are all fake. 우리도 모르게 실상을 보지 못하고 허상 가지고 늘 고민하고 염려하고 절망하는 이게 바로 뭐냐? 어떻게 보면 창세기 3장이거든요. So when we look at ourselves, sometimes we cannot look at the reality or the real things, but look at the fake things and always worry and concern ourselves over that in a way that is Genesis 3. 우리도 모르게 대부분 신앙생활을 이렇게 하고 있거든요. Because without us even realizing it, this is how most of us are doing our walk of faith. 오늘 실상을 보시고 믿음의 고백하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. I really bless you in the name of the Lord that you would look at the reality and make a confession of faith. 예, 구원받은 하나님의 자녀 맞습니까? Are you truly a saved child of God? 그러면 여러분에게 있는 문제 아닙니다. And all the problems that you have right now is not a problem. 위기 아닙니다. All your crises, those are not crises. 세상의 환란도 죽음도 위기도 복음을 이길 수가 없어요. Even the death crisis and all the problems in the world cannot overcome the gospel. 복음 가진 여러분을 통해서 하나님은 영원한 축복을 남기기를 원하시는 겁니다. And through you who have this very gospel, God wishes to leave behind this eternal gospel. 다윗이 누렸던 이 세 가지의 축복, 저와 여러분의 영원한 응답 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. I really bless you in the name of the Lord that these three blessings that David enjoyed will be the eternal answers for you and I.